Good morning, B. Wake up. Snacks, water, and alcohol na. Dari ha? Before mo kaon, mag-alcohol. Aircon. Pinikalig na lunga na mong kuha ha. Tingnan dito. Likod ko. Good morning, guys! Hi guys, padong namin sa among school. Today is our first day of school. Thank you. Sa privilege. Kining tanan. Pangayo. Salamatan. Langit Kristo ang Ginoo. Amen. A very good morning to everyone. Hi guys! Good morning, kids. Hi! Very good man yan, oy. Maaga mong gumising. Very good ka, baby, no? Busy ha today, guys. Hi guys! Are you excited? Yes! What time did you wake up? 5:30. Yes, 5:30, and that's every Monday to Friday. Yeah. God bless sa school. Thank you. Amping mo ha. Ayan guys, so ready na yung kids and ready na rin yung baon nila. And syempre hatid namin sila sa first day of school. Kids talaga ano sila. Very buutan. Gwapo ng babing namin. And very good yan kasi hindi yan umiyak na maaga nagising. Ginising ng maaga pero hindi umiyak. Bina, I love you, B. Yeah, ma. Be good sa school, ha? Ayan. So, today is their first day of class and yung klase ni Blaze, guys, ay 7:30 to 4 and si Caleb naman 7:30 to 2 p.m. Pero, sabay lang namin sila pipick upin mamaya. Ready na kami. Time check, 6:54 and papunta na kami sa school. So, yung school nila, Caleb and Blaze, mga 10 to 11 minutes away. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, Lord. Thank you, Lord. Stop sa stop Love you. Ang hirpin sa babae. Oh, kay karaan mo sila. Ano bigas, Bing?
Yan sa man pagkuan. Introduce. Ano siya? Ako'y giuna ang introduce. Ma'am Moreno may nagpa-introduce. Ano siya? Gitudlo man naman. Nato mi sa ana. Man. Gipaingon ko. My name is Kizaya Bliss. Boy Barameda. Man. Ano sa dala. Kinsalingan! Kizaya. Ang katanain na sad. Kuan mi sa mo mga supply. Naghatag sa supply. Requirements? Pagkahapon ato na may suwato. Ano sa giswat ninyo? Kuan na mo ng face. What is your name? Anak ko. My name is Kizaya. Okay. How old are you? I'm 9. Siya ito isa. And I'm kuan anak-anak. Nag-introduce na sila ha. What grade are you? 4 or 5? Anak ko, I'm grade 4. You know how to speak Bisaya? Yes, I know how to speak Bisaya. Ito si ang katong uban ng miga, Huy, Bisaya mo din siya. Magtapitan ninyo. Ngon ganito si ma'am. Oh, awan niyo, si Bliss na pinaka-quiet nga nag-answer sa face. Ako rin. Oo, permentihan natin yan. Nagsuot dyan ko dito. Ala, kuya wala lang ako. Ulim na ako. Abot ka darilib. Diyan na. Ma'am, ay kuyog ko. Ano yan? Kayang kuhan ay. Tungod siyang spaghetti, gibutangan. Para tugon na to na ko. Tisyo. Para di makugaw. Oh, na ang tisyo. Paminaw, listen to your ate. Awar na niya. Awar na. Natagak na sa bag. Hi, I'm Kala Isaiah Baramida. And then? Si ma'am, kalib ko. Akong giingon, kalibra. Why? You are Caleb Isaiah. Short naman ma. What's your first day of school? Nice ra? Kalibit ko dito ma. Isayaw ka? Di ba, wala akong classmate. O niya? Kalibit ako. Isayaw ka? Oh, yan sa imong teacher. Lingaw ko. Nalingaw ka. Dear parents, guardians, this is to inform you that there are conventional classes this week. Hence, it is necessary to adjust the dismissal time for 4 p.m. to 3 p.m. starting tomorrow, July 16 to 19. Tuesday to Friday, please come early and pick up your child at 3 p.m. The 4 p.m. is dismissal for grades 1 to 10. We'll start on Monday, July 22, 2024. Thank you. Hi guys. Face na guys. Ugma na guys, second day. I'm sorry. Don't live in. Ano ba ko guys? I'm sorry. You lose me. Kumusta mo sa inyong klase ron? Wala ra. Ako man. Happy Wapo hindi ka kanina sa mong uniform ko ya. Oh, pero nahugaw. Ano nahugaw man? Tungod akong kaon. Pati yung turi mo, kisa may naghungit ni mo, ikaw ra. Oh, kamanak ko yung mahungit. Isa dyan, happy-happy lang. Kasi walang assignment. Tapos si ate, assignment sa first day of school. Assignment agad. Kasi hindi nila natapos yung pace nila kanina.